Let's take a look at the process steps involved in strategic management. One aspect is what we just covered under strategic intent. The next is environmental scanning, followed by strategy formulation, then strategy implementation, and finally evaluation and control. Let's take a broad look at each of these terms before we go deep into understanding what all contributes towards each of these aspects. Environmental scanning, പരിസ്ഥിതി വിശകലനം. എന്താണ് environmental scanning with respect to strategic management? It refers to a process of collecting, scrutinizing, and providing information for strategic purposes. ഇതിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, both the internal and external factors influencing an organization. So environmental scanning എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഘടകങ്ങളും internal factorsഉം വെളിയിലുള്ള external factorsഉം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. And after executing the environmental analysis process, the organization's leadership or management should be able to evaluate it on a continuous basis and keep striving to improve it. Environmental scanning എന്തിനാണ് ആവശ്യം? ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്? എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മാൻ, മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻ, മണി, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. These make up the internal factors of an organization. Man, how many employees do we require? Who are going to be our critical resources? Who all would be our key contributors? And how many chief executives should we have to take care of the main production streams that would have a direct impact on the organization's revenue or the business per se? Do we need to have a public relations officer? That's an internal factor. How much budget is required? What is the funding or capital outlay methodology that we need to adopt? Do we look at an equity only option? Do we look at an equity plus a debt option where we also borrow from the banks? Do we look at equity plus debt option for the first 10 years and then go for an IPO? All these are factors governing the financial strength of an organization. They have to position it because all these factors would have a direct impact on the income statement, the balance sheet, and the cash flow statement of the organization. What are the other internal factors? We spoke just about man and machine, man and money. Machine is yet to be covered. Now, if it's a manufacturing sector, are we buying the right machines? Are we investing in latest technology? Or are we resorting to buying outdated technology which will definitely have a negative impact on our efficiency and cripple our efforts in the long run? How many machines? The cost of them? Are we going to buy them or lease them? Are we going to look at any other options apart from leasing? All these are questions that will come to the mind of the strategist, the founder, which forms an internal factor. So we spoke about man.
We spoke about machine, we spoke about money, and now we talk about material, raw materials, which might not apply to services sector where the main raw material would be human capital. So it doesn't apply. This term would mean more to do with raw materials procured for the organization, which leads to processing, and then you get an output out of it. Are we getting the right quality, the right quantity at the right time to the right supplier? And is it the most cost-effective method? And if you're looking at capital-intensive industries like BPO or the IT sector, BPO അല്ലെങ്കിൽ IT സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലെ പോലെ കെമിക്കൽസോ പ്രോഡക്ട്സോ മെറ്റീരിയലോ ഒന്നും പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ അവരുടെ റീസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്തിയ രീതിയിലുള്ള ടാലൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇന്റേണൽ ചാലഞ്ച്. So that broadly covers the internal factors when you talk about environmental scanning. Now let's talk about the external factors that forms a part of environmental scanning. എന്താണ് external factors? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ബാധിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയങ്ങളാവാം, ദി എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആവാം, ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നോംസ്, ആ നാട്ടിലെ എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. അടുത്തത് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ്, ആ നാടിനെ ആ രാജ്യത്തെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നിയമവശങ്ങൾ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നെയ്ബർഹുഡ്.